to our very special guest of this event, of this Pride, the 6th Moscow Pride, Daniel Choi, who came from America, especially to take part in Moscow Pride and to support Moscow Pride. And I know Daniel just personally, just a little bit more than 2 months. And when I was in New York, we had a very symbolic meeting at Stonewall Inn, where the rebellion of LGBT people against the American authorities took place, and that nothing was pre-planned. It just so happened that we met there, just by accident. And the first question that I asked him is whether he is going to support us and whether he is going to come to Moscow to take part in Moscow Pride. And he said, "Yes, sure, I will." And I was thinking like, okay, I mean, I heard this phrase many times. So maybe, I mean, okay, he will come, but I know that he will not. So it's just, okay, he was just politically correct in this particular situation, but I was never thinking that he will be here. Just 2.5 months later. But there are not so many people who are keeping their word and doing what they think is right for justice, equality, all around the world, and here in Russia. I'm very glad that you are here. You are here for the first time for Moscow Pride. I'm sure that you can say what you think about all this whole situation yourself, and we're very happy to have you here. And please say what you want. What do you think about it? Thank you, Nikolai. I'm very honored to be here today to stand shoulder to shoulder with my brothers and sisters who also fight injustice in their country. I want to thank Gay Russia for sponsoring my visit, and I hope it will not be my last time that I'm here in Russia. Although I served in the U.S. military and I'm descended from Genghis Khan, I want to make sure you know this is not an invasion. In fact, it is this government that has invaded the civil rights, the human rights, and the basic fundamental dignity of its citizens, and as a message to the rest of the world, we will shake off the invasion with all means necessary. I want to make sure that you know how dignified this is for me to be here with you. There is no greater dignity for the human species, for any member of our community, than to stand up with your brothers and sisters against oppression, against extremism, and against discrimination. I'm absolutely proud to be here with a great hero of mine, one who is known throughout the world as an inspiration. In America, the young gay people, they know the name Nikolai Alexeyev. They know your work. They know your courage. And I want to make sure that everybody knows here today, what we say here is not just for Moscow, but it inspires the world entire. And the eyes of the world tomorrow turn to this great city. Russia should be proud to have such a hero of stature, of grace, and of dignity as Nikolai. I want to also point out that it was this country that gave the word glasnost to the people of America. Translated in the gay rights movement, it's simply integrity. That we should be able to live a life based in truth and not hidden for political expediency or personal gain. And while I have known violence in my life, I have understood and I have seen and experienced great violence in Iraq and in training. Our methods here this weekend are absolutely, unequivocally, non-violent. On this battlefield, our only weapon is love.
Our only body armor is truth. And with those forces, it is my belief and it is my hope that this will be the last Pride parade that's prohibited by this country. Thank you. I give a word now to Nikolai Bayev, who is the deputy chairman of Gay Russia project and who is the member of the organizing committee of Moscow Pride. Ты говоришь на русском, да? Да. Это заместитель руководителя проекта Gay Russia и член оргкомитета Московского гей-прайда. На самом деле я буду очень краток. Я считаю, что борьба только начинается. И на самом деле у нас еще ждет рассмотрение в суде наше дело. Мы подали апелляцию на запрет гей-прайда в Москве. И мы будем бороться в судах, тем более, что сейчас, как сказал Николай, у нас как никогда твердые юридические позиции. Здесь уже российские суды ничего не могут сделать, но если разве что только они хотят опозориться на весь мир, на всю Европу, перед Европейским судом по правам человека, и если они поддержат этот запрет, то это будет так. Но мы надеемся на лучшее, мы надеемся, что мы добьемся в судах справедливости, и тогда мы вновь подадим уведомление на проведение нашей публичной акции и осуществим нашу цель всеми возможными способами. Спасибо. Вчера господин Кинштейн в программе «Поединок», в котором я участвовал, сказал мне о том, что да, Европейский суд признал, что ваши права были нарушены. Да, вам выплатят компенсацию 30 тысяч евро. Но Европейский суд сказал про мероприятия 2006, 2007 и 2008 годов. Европейский суд ничего не сказал про мероприятие 2011 года. Простите меня, как он может сказать про мероприятие 2011 года? Вы что, нас совсем за дураков, что ли, считаете, или как? Если мы подаем абсолютно идентичные заявки, да, абсолютно идентичные заявки, абсолютно с идентичными целями, абсолютно на те же самые маршруты, вы что, нас совсем за идиотов, что ли, считаете? И совершенно очевидно, что это просто подмена понятий, это просто игра в какие-то непонятные игры, потому что всем понятно, что мы правы, а они не правы. И сейчас уже пытаются проинтерпретировать закон так, как им надо. Не получится проинтерпретировать закон так, как им надо. Я могу вам сказать такую вещь, что вот после вчерашнего эфира были разные мнения относительно того, что произошло. Но я вам могу сказать такую вещь, что мы не отступимся от того, что мы пытаемся провести на протяжении 6 лет. И мы не сдадимся до тех пор, пока это мероприятие в этом городе не пройдет. И мы будем здесь стоять абсолютно до конца. До последнего активиста, до того момента, когда московские власти в лице мэра Москвы или кого-либо еще подпишут согласование на проведение гей-парада в Москве. И мы отсюда не уйдем, пока это не будет сделано. Как бы на нас не давили и как бы нас не прессовали на протяжении всех этих лет. Я сейчас передаю слово Анне Комаровой, члену оргкомитета Московского гей-прайда. Она скажет тоже, он скажет то, что он думает по этому поводу. В странах мира одним из мероприятий прайда является митинг. Происходит шествие с лозунгами, которые содержат тезисы, и обязательно происходит митинг, который раскрывает эти тезисы. К сожалению, в России мы не имеем